এই পর্যায়ে OSPF রাউটিং কনফিগারেশন। সো এখানে আমরা মূলত মাল্টিলেয়ার সুইচ, রাউটার অ্যান্ড ফায়ারওয়ালে OSPF রাউটিং কনফিগারেশন করব। সো প্রথমত মাল্টিলেয়ার সুইচ দিয়ে শুরু করি। ওকে, সো একটু জুম করে নেই। সো এখানে মূলত আমাদের এই যে ইনসাইড নেটওয়ার্ক, এখানে আমাদের 3টা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ফর ম্যানেজমেন্ট, LAN, WLAN, অ্যান্ড এই যে এখানে মাল্টিলেয়ার সুইচ টু ফায়ারওয়াল। সো টোটাল 4টা নেটওয়ার্ক। সো আমরা চেষ্টা করব CLI থেকে। ওকে, সো এক্সিট রাউটার OSPF, suppose 10 SPF 10, and router ID 1.1.1.1, and the network. So এখানে আমাদের যে নেটওয়ার্ক, যদি একটু এখান থেকে এই যে নেটওয়ার্কে কপি করে নিই, and then first subnet max. So subnet max এখানে আমরা রাউটার অ্যান্ড মাল্টিলেয়ার সুইচের জন্য আমরা ওয়েলকাট ম্যাক্স অ্যাড্রেস ব্যবহার করব। সো 0.0.0.255 নোটেশন। ওকে, অ্যান্ড এরিয়া ডিক্লেয়ার করতে হবে, এরিয়া 0. Okay, and same as for network for LAN. So LAN copy করে নেই, network first for /16 notation 0.0.255.255, and area 0, and then network for WLAN. So এখানে 10.10.0.0 network first, and wildcard marks for /16 notation 0.0.255.255, and area 0. And এখানে এই যে মাল্টিলেয়ার সুইচ অ্যান্ড ফায়ারওয়াল, এই যেখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, জাস্ট কপি করে এখানে নেটওয়ার্ক ফার্স্ট, অ্যান্ড এটা হচ্ছে /30 নোটেশন। সো 0.0.0.3 for /30 notation, and area 0. Do right. ওকে, সো আমরা এখানে কনফিগার করেছি। সো আমরা যদি এখন চেক করে দেখি, do show start. ওকে, এই যে এখানে OSPF। ওকে, সো আমরা একটু কপি করে নিই, আমরা যে কাজটা করবো একটা নোটপ্যাডে নিয়ে নিই। সো আমাদের এখানে এই পার্টটা দরকার নেই, এখন আমি জাস্ট কুইক কনফিগারেশন করব। এখানে 1 ছিল। ওকে, সো এই যে আমরা মাল্টিলেয়ার সুইচে এখানে মাল্টিলেয়ার সুইচ 1, এই কনফিগারেশনটা আমরা এখানে দিয়েছি। সো ফর মাল্টিলেয়ার সুইচ 2 আমাদের যে প্রসেস আইডি সেম থাকবে, রাউটার আইডি আমি এখানে 1.1.1.2 এরকম রাখছি, অ্যান্ড আদার্স আর সেম, বাট এখানে আমরা এই যে এই নেটওয়ার্কটা এখানে জাস্ট এখানে দিয়ে দিব। তো এটা হচ্ছে রাইট দেয়ার, and wildcard marks area 0
for all network. সো বাকিটুকু সবই ঠিক আছে, জাস্ট আমি কপি অ্যান্ড এখানে পেস্ট করব, exit, paste and do right. Okay, so do show start. দেখি yes, এখানে দেখুন এই যে OSPF configuration. So process ID and router ID. Okay, so same as for multi-layer switch 1 and 2 for branch campus. So আমরা জাস্ট এখানে চেঞ্জ করে নেব। সো এখানে যেমনটা দুইটা নেটওয়ার্ক এখানে টোটাল, সো এই যে মাল্টিলেয়ার সুইচের জন্য এখানে টোটাল 3টা নেটওয়ার্ক। ওকে, সো আমি যে কাজটা করব এখানে সাপোজ এটা আমি দিয়ে এরকম রাখতে পারি 3 অ্যান্ড এটা আমাদের দরকার নেই, রাখছি না। সো এখানে 70 অ্যান্ড এখানে 11, এখানে যেমনটা আছে 11। তো এটা আমাদের এরকম এখানে রংলি এখানে প্লেস করা হয়েছে। ওকে, সো এখানে 17, সরি এটা 11 অ্যান্ড এখানে যেমনটা আছে এটা এই যে নেটওয়ার্ক। সাপোজ আমি এখানে এটাই কপি করলাম, কপি /30 নোটেশন। ওকে, so okay, so area 0, process ID same and router ID আমরা একটা ইউনিক আইডি দিয়েছি। ওকে, for this device, so copy, বাকি সবই ঠিক আছে, জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করব, exit, paste and do right. So same as for this multi-layer switch. So just আমি এখানে এখান থেকে multi-layer switch to firewall এই আইপিটা আমি চেঞ্জ করে দেব এখানে, বাদ বাকি সবই একই থাকবে। এখানে router ID 4. Okay, and copy CLI থেকে exit and paste, do right. সো আমরা মাল্টিলেয়ার সুইচের কনফিগারেশন দিয়েছি। এরপর যে রাউটার, সো কুইক কনফিগারেশন করে নিই আমরা। সো এখানে দুইটা নেটওয়ার্ক যেমনটা আছে জাস্ট কপি করব, আমাদের প্রসেস আইডি সেম থাকবে, জাস্ট রাউটার আইডিটা চেঞ্জ করব। সো এখানে প্রসেস আইডি সেম, সাপোজ দিস ইজ ফর রাউটার। ওকে, সো আমি এরকম রাখতে পারি যেভাবে আছে, আমি এখানে একটা কাজ করি 2.2.2.1 ফর রাউটার। ওকে, অ্যান্ড এখানে যেহেতু আমাদের এগুলো দরকার নেই, সো আমাদের এগুলো দরকার নেই, যেহেতু এটা হচ্ছে /30 নোটেশন। সো ওকে, প্রথমত এটা কপি করে নিই, পেস্ট এন্ড সেম এস এখানে আমরা এই আইপিটা দেব। সো টু নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। ওকে, সেম সাবজেক্ট মার্কস। ওকে, সো এখানে আর কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই, আমরা জাস্ট কপি করে CLI থেকে
enable config terminal and paste. So do right and same as এখানে যে আইপিটা দেব কপি করে copy paste copy paste. So এখানে আমরা রাউটার আইডিটা চেঞ্জ করে দেব সাপোজ এখানে 2 সো প্রসেস আইডি সেম রাউটার আইডি আমরা ইউনিক আইডি দিয়েছি এখানে সো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ওকে ইটস গুড সো কপি এন্ড পেস্ট enable config terminal and do right. So for router internet router এখানে আমাদের তিনটা নেটওয়ার্ক সো এখানে যে কাজটা করব সেম কপি সেখানে প্রসেস আইডি 3 দিয়ে এরকম রাখতে পারি এন্ড এখানে আমরা জাস্ট এই অংশটা চেঞ্জ করে দেব এন্ড এখানে একটা নিউ নেটওয়ার্ক তো নিউ নেটওয়ার্ক এটা আমি অ্যাড করব এখানে তো যেমনটা একটা কাজ করি আগে কপি করে নিই copy and paste there and এখানে যেহেতু 8.0.0 এবং আমাদের 0.0 255 and 255 area same okay that's good and copy config terminal paste do right okay এখানে টোটাল 1 2 3 and 4 এখানে আমাদের yes এখানে যে অ্যাড্রেসটা yes এখানে আমার চারটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সো এখানে আমরা যে কাজটা করব সাপোজ 3 এরকম রাখি আমরা রাউটার আইডি 3.3.3.1 এন্ড এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস গুলোকে চেঞ্জ করে দেই ওয়েলকাট মার্ক সেম থাকবে and then this is the network and এখানে এটা আমাদের লাগবে না 2 and this network plus for /27 okay so এখানে এরকম রাখতে পারি and then কপি করে সো এখানে আমরা রাউটার আইডি এন্ড এখানে চারটা নেটওয়ার্ক ওকে সো জাস্ট কপি exit and paste সো এখানে দেখাচ্ছে যে ইনভ্যালিড মার্কস এরকম দেখাচ্ছে ওকে আমরা এখানে যে কাজটা করব এই যে এখানে আমরা কোনো এলকাট মার্কস ইউজ করব না ফর ফায়ারওয়াল শুধুমাত্র রাউটার এবং মাল্টিলাস সুইচের জন্য ইউজ করব সো 255
dot 255.255.252. Copy and paste. So এখানে 224. Okay, so copy করে yes, so যে কাজটা করবো exit and paste. তো এখানে আবার ইনভ্যালিড এরকম দেখাচ্ছে। 105. Yes, so এখানে আমাদের এই যে নেটওয়ার্ক পুরোটা আমরা টপিক এখানে একটু মিসিং হয়ে গেছে। সো আমরা যে কাজটা করবো ইয়েস, সো আবার যদি আমরা একটু এখানে পেস্ট করে ওকে, সো এক্সিট paste, yes, so do right. For firewall write memory, yes, so for firewall 2, so এখানে আমাদের টোটাল 3টা নেটওয়ার্ক, so this is copy and paste network, and then it is a 40, 44, 44, and এখানে আইডিটা আমরা চেঞ্জ করে দেই, কপি কপি এন্ড এখানে আমরা জাস্ট পেস্ট করব, exit and paste, do right, sorry, exit and write memory, yes, so আমরা OSPF configuration করলাম।